single degree of freedom system. We found out how we will be arriving at the equations regarding the governing equation as well as the equation relation for natural frequency. And after that, we just checked into a 2 degrees of freedom system, and that was coping with the multi degrees of freedom systems, and that were torsional vibrations. And in that topic also, we understood how to write the governing equations for corresponding to moment of inertia systems and arriving at the natural frequency value. And in yesterday's case, we had 2 values for natural frequency, and both the values were named as first mode frequency and second mode frequency respectively. I hope you remember how we arrived at those relations. And also we found out the ratio for amplitudes of vibrations for each mode of vibration. Okay, and that figure I will explain in the upcoming topics. Okay, how to draw that, or what is the meaning of that figure, that I will explain today. Now as we move on, let us look into a small topic related to torsionally equivalent shaft. Now, from this topic onwards, you have to listen very carefully to or note down the details that I tell you to do so, because these relations that we come across from this topic, that is torsionally equivalent shafts onwards, will be very, very important and necessary for doing the numericals. See, you'll obtain a 10 marks question, 1 or 2 10 marks questions from this 6th module, and definitely that will be from this particular topic. That means from this topic onwards, that is related to torsional vibrations. You have torsional vibrations of 2 rotor system and 3 rotor system. The numerical may come from a 2 rotor system or a 3 rotor system, and this, see, rotor system on, so it is definitely related to torsional vibration. So in order to solve those types of numericals, you will have to get the help of the relation that we obtained from this topic, torsionally equivalent shaft. Okay. Okay, now see, look at the figure. A shaft of varying dimension is given in the figure. Varying dimension in the sense, the diameter of the shaft is varying at particular lengths. See, for a distance, see, the total length of the shaft can be taken as the sum of all the individual length of pieces. That means L1 plus L2 plus L3 plus L4. Now, what are the significance of these varying different lengths? For L1, or for the length L1, the diameter of the shaft is D1. But as it starts from length L2, for throughout the length L2, the diameter from D1 has changed to D2. And for throughout the length L3, you have the diameter of the shaft as D3, and for L4, the diameter is D4. So the figure given is a shaft or a varying shaft with varying diameter corresponding to different shaft lengths. Now, the shaft is exposed to torsion. And for that torsion, we are applying a single torque throughout the shaft. So a particular torque is applied at end points. Now that will impart a torsional effect on the shaft. Our task is to replace this original shaft, which is having varying dimensions at varying lengths, into a single uniform shaft with a single uniform diameter, keeping the torsional effect same. That means if we are applying a single value of torque at the endpoints of this varying shaft, when we convert the shaft into a torsionally equivalent single shaft of a single diameter, the torsional effect which was happening for the first shaft should be same, or it should be kept equal when we convert that into a torsionally equivalent shaft. Is it clear?
Yes, sir. So a torsionally equivalent shaft is the replaced shaft which is having uniform diameter with the same torsional effect as that of the varying shaft. Now, since this shaft is having a torsional effect, this shaft means this varying shaft. Let us assume theta be the total angular displacement. ഒരു ഷാഫ്റ്റിൽ ടോർഷണൽ എഫക്ട് ഉണ്ടാവുന്ന മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ ആണ്. So it will be having an angular displacement, correct? So the total angular displacement of the shaft is taken as theta. But theta is the overall angular displacement. As the shaft is of varying dimensions, for each set of area where the dimensions are different, they will be having different angular displacements. That means ഓരോ ഏരിയയിലും ട്വിസ്റ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓവറോൾ ട്വിസ്റ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ഓരോ ഏരിയയിലും അത് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലായിരിക്കും, ബിക്കോസ് ദ ഡയമെൻഷൻസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഷാഫ്റ്റ്. So let the overall, let theta1 be the angular displacement for the first period of length, theta2 be the angular displacement for the second set of dimensions, that means L2 and E2, likewise theta3 and theta4. So let the overall angular displacement theta be equal to the sum of the different or the varying angular displacement, that is theta equal to theta1 plus theta2 plus theta3 plus theta4, angular displacements of each sections, their summation. Now we know about the relation T by I is equal to G theta by L. You have been learning this one from your lower semesters itself, where T is the torque, I is the moment of inertia, G is the modulus of rigidity, theta is the angular displacements, and L is the length. Torsion equation. ഈ equation നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല, T by I is equal to G theta by L. ഓർമ്മയില്ല equation? Yes, sir. Yes, sir. Now from that equation, let us rewrite it corresponding to theta. Theta can be written as TL by GI. Just substitute this value of theta correspondingly in the first equation. That means theta for the overall value, the same relation, but for theta1, variable within that relation, which are the variable terms, those terms you have to give the suffix 1. That means, see, theta is equal to TL by GI. Within that one, G is a constant. G is modulus of rigidity. T is torque. A single torque is applied to the total shaft. So T and G are constant. But since the dimensions are different for each sections, the moment of inertia I will be different for each sections. And the length obviously as given is different for each section. So by substituting the equation for theta in the first one, we will obtain TL by GI is equal to T by G into L1 by I1 plus T by G into L2 by I2 plus T by G into L3 by I3 plus T by G into L4 by I4. Now you can take moment of inertia I is equal to pi by 32 D raised to 4, where D should be the diameter of the section. Okay, so from that relation, T by G can be cancelled out. T by G can be cancelled. From that relation, P by G can be cancelled out, and you will be left with L by I is equal to L1 by I1 plus L2 by I2 plus L3 by I3 plus L4 by I4. Just substitute the value of moment of inertia corresponding to each sections. That means the diameter will be varying, so impart the suffix 1 to 4 for diameter D. So again you will have the equation as L by pi by 32 D raised to 4 equal to L1 by pi by 32 D1 raised to 4 and so on. Now divide that particular equation throughout by pi by 32 into D raised to 4.
Divide each term using pi by 32 into d raised to 4. Not d1 raised to 4, d2 raised to 4, not like that. Just divide throughout by pi by 32 into d raised to 4. So in the left hand side, you will be left out with only L. L will be the only remaining term. Pi by 32 d raised to 4 will get cancelled. Now, when you look at the right hand side, what will happen? See, L1 by I1 is there. അതിനെയാണ് L1 by pi by 32 d1 raised to 4 ചെയ്തത്. If you divide that particular term by pi by 32 d raised to 4, what will happen? Pi by 32 will get cancelled. The remaining will be L1 by d1 raised to 4 whole divided by d raised to 4. That d raised to 4 will get to the numerator. Hence, it will be L1 into d by d1 raised to 4, because L1 into d raised to 4 divided by d1 raised to 4. So that will become L1 into d by d1 raised to 4. That's മനസ്സിലായ ആ equation വന്നെങ്ങനെയാണല്ലേ? Yes, sir. Okay. So plus similarly, same way, L2 d by d2 raised to 4, L3 d by d3 raised to 4, L4 d by d4 raised to 4. Now, see, d is the diameter. Now, we have assumed a value as d, correct? Now, what will be d? See, d1 means diameter of first section, d2 same, d3, d4 and all we know, or we have understood. Now, what is d in general? Not d1, d2, d3 and d4. I am talking about d. D should be the diameter of the torsionally equivalent shaft that we are going to design. So, now, let us assume for the time being the value of d equal to d1. That means we are taking the section with smallest diameter d1 to be the diameter of the torsional equivalent shaft that we are going to design. So we are assuming d equal to d1. That is a very important step. ഇതൊക്കെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ നിങ്ങൾ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. So let us assume the value of d, which is the equivalent or the diameter for the torsional equivalent shaft, as d1. What is d1? d1 is the diameter of the shortest section. Hence, L is equal to what? Length of the torsional equivalent shaft. Okay, so let L or that particular length finally we'll obtain as L1 plus, because when we take d is equal to d1, that d by d1 raised to 4 will get cancelled, will become 1. So the first term will be L1 only, plus L2 into d1 by d2 raised to 4, L3 d1 by d3 raised to 4, and L4 d1 by d4 raised to 4. Okay, so that is the equation or the relation for finding out the equivalent length of the torsionally equivalent shaft, where the term d1, which is equal to d, which is equal to the diameter of the smallest section, or we just assumed, let us design the torsionally equivalent shaft with taking its diameter as the diameter from the smallest section of that varying shaft. അതായത് ടോർഷണലി ഇക്വലന്റ് ഷാഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ്. ടോർഷണലി ഇക്വലന്റ് ഷാഫ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടുന്നത്? കഷ്ണം ആവാൻ പാടില്ല. ടോട്ടലി ഒരൊറ്റ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ആ ഡയമീറ്റർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ വേരിയിങ് ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും സ്മോൾ സെക്ഷൻ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യും. അതാണ് ഞാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡയമീറ്ററിലാണ് ഞാൻ ടോർഷണൽ ഇക്വലന്റ് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് d = d1 അസംഷൻ എടുത്തത്. ക്ലിയർ ആണോ ഈ റിലേഷൻ? ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. Now, let us move on to a two-rotor system. See, ഒരു two-rotor system എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫിഗർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, you have a shaft. ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് വരച്ച സാധനം ഷാഫ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ എൻഡിലുള്ളത് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് റോട്ടേഴ്സ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫിഗർ, ഓൺലി ദ ഫിഗർ. ആ പറഞ്ഞോ. സ്ലൈഡ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ല. ഓക്കെ.
മാറിയില്ലേ? Yes, sir. ഓക്കെ, ആ ഫിഗർ മാത്രം നോക്ക്. A and B are two rotors attached at the two ends of a shaft. രണ്ട് കറങ്ങുന്ന വീൽ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഒരു ഷാഫ്റ്റിന്റെ അറ്റത്ത്. Now, what we are assuming as the initial condition is A and B are rotating. രണ്ടിനും റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. And they are rotating in opposite directions. See, എയും ബിയും സെയിം റൊട്ടേഷൻ ഡയറക്ഷനിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള ഷാഫ്റ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഷാഫ്റ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഹാവ് ദ സെയിം റൊട്ടേഷൻ അല്ലേ? But just assume A is rotating in one direction and B is rotating in another direction. What will happen? ഷാഫ്റ്റ് ട്വിസ്റ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങൂലേ? ഇല്ലേ? ഷാഫ്റ്റ് ട്വിസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാ സിനാരിയോ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു വടിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ അറ്റത്ത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഒരു കറങ്ങുന്ന സാധനവും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഒരു കറങ്ങുന്ന സാധനം വെച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടിനെയും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കറക്കുന്നതാണ്. സോ കറക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ദാറ്റ് ടോർഷണൽ എഫക്ട് വിൽ ബി ഇമ്പാർട്ടഡ് ടു ദ ഷാഫ്റ്റ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഒരു നോഡ് ഫോം ചെയ്യും. ഇല്ലേ? ഇത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു നോഡ് ഫോം ചെയ്യൂലേ? That point is known as node point. Node point is the point at which the vibrations are zero. ആ പോയിന്റിൽ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താ? എക്സ്ട്രീമായിട്ട് ട്വിസ്റ്റായി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ സീറോ ആവുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നോഡ് പോയിന്റ്. കാരണം എക്സ്ട്രീമായി ട്വിസ്റ്റായി ആ പോയിന്റിൽ അത് എക്സ്ട്രീമിൽ എത്തുന്നു. That means vibration ceases in a particular point. So the point where the amplitude of vibration becomes zero is the node point. In node point എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത്? Only when for a two rotor system both the rotors are rotating in different directions. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Yes, sir. See, 1 second. ഞാനൊരു വൈറ്റ് ഷീറ്റാണ് ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്, കാണുന്നില്ല? Yes, sir. നോക്ക്, ഇതാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ റോട്ടർ. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ റോട്ടറും ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് സ്കിമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ബി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക്. എ ആൻഡ് ബി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ എ is rotating in anti-clockwise, B is rotating in clockwise. So opposite direction. So opposite direction രണ്ട് റോട്ടേഴ്സ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ലെങ്ത്, ഈ ലെങ്ത്തിന്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് ഒരു നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ആവും. കാരണം ദ ഷാഫ്റ്റ് വിൽ ബി ട്വിസ്റ്റഡ്. ആ നോഡിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്കിമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ രണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനും ഇവിടെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും വരച്ച ഫിഗറിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരക്കും. ഇതാണ് ആ നോഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റോട്ടർ എ കൊണ്ട് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോട്ടർ ബി കാരണം ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ആൻഡ് ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സീസസ് ടു എക്സിസ്റ്റ്. അതായത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിക്രീസ് ആയി ഇല്ലാണ്ടാകുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഈ നോഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ നോഡ് പോയിന്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് പറയാം. ഇപ്പം എ ബി, ഈ നോഡ് പോയിന്റ് ഞാൻ ഡി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ലെറ്റ് ദിസ് ബി ഡി. So D is the node point or the node between rotors A and B. That means we will define a length from the node point up to the rotor A and a node point up to the rotor B. അതായത് ഈ ലെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? എൽ എ എന്ന് വിളിക്കും. And this length will be LB. Okay,
സോ ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഫോർ എ ടൂർ, ഇത് 2 റോട്ടർ സിസ്റ്റം ആയത് സിമ്പിൾ ആണ് മനസ്സിലാക്കാൻ. 3 റോട്ടറിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾവേസ് കീപ് LA, ഡിസ്റ്റൻസ് LA ഷുഡ് ബി എപ്പോഴും എന്താണ്, LA എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും എന്താണ്, ഷുഡ് ബി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ റോട്ടർ A to the very adjacent node. And what should be LB? LB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the distance from rotor B to its very next adjacent node. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരക്കണമെന്നില്ല, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും മതി, എങ്ങനെ വരച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. ആ ഫിഗർ വന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? Okay, coming back to our presentation. So now the figure is clear. Now A and B are 2 rotors, rotating bodies on since. So we have to take the moment of inertia concerned here. So for A it will be IA and for B it will be IB. Now LA and LB length of 2 portions are from the node. IA and MB moment of inertia. QA and QB no torsional stiffness corresponding to A and B lengths. LA ലെങ്ത്തിലുള്ള ഷാഫ്റ്റിന്റെ ടോർഷണൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് QA ആയിട്ടും LB ലെങ്ത്തിലുള്ള ഷാഫ്റ്റിന്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ് ടോർഷണൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് QB ആയിട്ടും അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. FNA and FNB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ടോർഷണൽ വൈബ്രേഷൻസ് ഫോർ A and B rotors. Okay. Now we have the relation Q equal to GJ by L. Q is the torsional stiffness. It is equal, ഇത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ്, GJ by L ആണ്. Okay. ഈ GJ by L, G എന്താ? G is the modulus of rigidity, J is the polar moment of inertia which is equal to pi by 32 into d raised to 4. L is the length. So now see, since we are applying the same torque, അതായത് റോട്ടർ എയും റോട്ടർ ബിയും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറങ്ങുന്നതെങ്കിലും they are applying the same torque to the shaft. ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് സെയിം ടോർക്കാണ് വരുന്നത്. So we can write FNA should be equal to FNB. രണ്ട് റോട്ടറിന്റെയും സെയിം ടോർഷൻ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് the natural frequencies should be equal. Now FNA can be written as 1 by 2 pi into QA by IA. നമുക്കറിയാം നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി FN is equal to 1 by 2 pi into root of Q by I. അത് നമ്മൾ ടോർഷണൽ വൈബ്രേഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ റിലേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. This is equal to 1 by 2 pi into QB by IB. QA IA എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ റോട്ടർ A ആണ്, കറസ്പോണ്ടിങ് ടു FNA, സിമിലർലി ഫോർ IB. ഓക്കെ, then ബാക്കി കോമൺ ടേംസ് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം റിമൈനിങ് വിൽ ബി QA IA equal to QB by IB. As Q is equal to GJ by L, QA can be written as GJ by LA. Now QA by IA becomes GJ by LA into IA. Similarly, right hand side GJ by IB into LB. Cancel out the common terms. You will get 1 by IA LA equal to 1 by IB LB. So it can be rewritten as IA LA should be equal to IB LB. We also know the total length of the shaft should be equal to sum of LA plus LB. അതും അറിയാം. Now നമ്മൾ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഒരു 2 റോട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് you will be asked to find out the distance of the node from the rotors. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും. പിന്നെ you will be again asked to find out the natural frequency. So ഈ രണ്ട് ടെർമിനോളജീസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ. ഈ രണ്ട് ടെർമിനോളജീസും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് certain ടേംസിലാണ്. അത് LA LBയിലാണ്. So LA and LB കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് IA LA equal to IB LBയും L is equal to LA LBയും. Using these two equations, LA and LB can be found out. Moment of inertia തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ IA LA, IA IB തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ ഇപ്പൊ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എ പ്ലസ് എൽ ബി എന്ന് അറിയാം. ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓർ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എ പ്ലസ് എൽ ബി എന്നറിയെങ്കിൽ എൽ എ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എൽ മൈനസ് എൽ ബി. ആ എൽ മൈനസ് എൽ ബിനെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഐ എ ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് എൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ ബി ഇൻറ്റു എൽ ബി. ആ ഇക്വേഷൻ ഓൺലി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എൽ ബി കിട്ടി. എൽ ബി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. എൽ ബി കിട്ടിയ അഗെയിൻ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എൽ എ. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? Yes, sir. Yes, sir. Now, to find out the new natural frequency, we have the equation F for rotor A ആണെങ്കിൽ Fn is equal to 1 by 2 pi into QA by IA. അതിനെ 1 by 2 pi into root of GJ by LA into I എന്ന് എഴുതാം. LA കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you can solve out that one. Now, if you take the ratio of amplitudes, amplitude of rotor A divided by amplitude of rotor B, that is AA by AB, that ratio will be same as or will be equal to the ratio of lengths of the two rotors from the node. അതായത് AA by AB will be equal to, that ratio will be equal to LA by LB, node distances from the corresponding rotors. ഈ ഒരു റിലേഷൻ കൂടി ഉണ്ട്. Now, if amplitudes are not given, നമുക്ക് വേണ്ടിക്കൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് റോട്ടർ എ വാല്യൂ 1 റേഡിയൻ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം. Now, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് when we discuss the numerical you will clearly understand. Now, for the time being, just understand the theory and how these relations are coming up. അത് മനസ്സിലാക്കുക. ക്ലിയർ ആണോ ഈ പറഞ്ഞത്? Yes, sir. Yes, sir. ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തെടുത്തേ. ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ, 2 റോട്ടർ സിസ്റ്റം ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. Okay. Let us get into 3 rotor system. ഞാൻ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണേ. ഓക്കെ, ബിഫോർ അത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കാണുന്നില്ലേ? ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് കാണുന്നില്ലേ? Yes, sir. 3 റോട്ടർ സിസ്റ്റം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഇതൊരു ഷാഫ്റ്റിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഷാഫ്റ്റിന് വെക്കാം. ഒരു റോട്ടർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ റോട്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, മൂന്നാമത്തെ റോട്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ, ദിസ് ഈസ് ബി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സി. 3 റോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്.
നേരത്തെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് 2 റോട്ടർ സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കി. ഇനി 3 റോട്ടർ സിസ്റ്റം നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് 3 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ്. ഈ 3 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ട്സിലും 2 ഓൾവേസ് സെയിം ഡയറക്ഷനിലും 1 ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ? 2 rotors will be rotating always the same direction. 1 rotor will be rotating in the opposite direction. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 3 കേസ് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ കണ്ടെത്താം. കേസ് 1, എയും ബിയും സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, സി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ. കേസ് 2, എയും സിയും സെയിം ഡയറക്ഷൻ, ബി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. കേസ് 3, സിയും ബിയും സെയിം ഡയറക്ഷൻ, എ ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻ, ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, നോക്ക്, എയും ബിയും സെയിം ഡയറക്ഷനും സി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനും ആണെങ്കിൽ വെൻ യു കൺസിഡർ ദ റോട്ടേഴ്സ് എ ആൻഡ് സി അലോൺ, എ ഒരു ഡയറക്ഷനിലും സി ഒരു ഡയറക്ഷനിലും അല്ലേ? വെൻ യു കൺസിഡർ റോട്ടർ സി ആൻഡ് ബി, സി ഒരു ഡയറക്ഷൻ ബി ഒരു ഡയറക്ഷനിലും അല്ലേ? In general, A and B in same direction, C opposite direction. But if you consider the pair A and C, A one direction, C another direction. Considering the pairs C and B, C one direction, B opposite direction. That means A and B in the middle, definitely there will be a mode or a node and down. B and C in the middle or a node and down. And down there. Yes, sir. So, this is what ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു നോഡ് ഉണ്ട്. ആ നോഡിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നോഡ് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് ബി, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അതിനെ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. ഇത് തിയറിയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല, കാരണം എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ലെറ്റ് ദിസ് നോഡ് ബി ഡി, ഇത് ഡിയും, ലെറ്റ് ദിസ് നോഡ് ബി ഇ, ഇത് ഇയും ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. Okay, now distance between A and C, അത് L1 ആണ്. എന്താ നീരജ്? എടാ, ഒന്ന് ചോദിക്കാനുണ്ടോ നീരജിന്? ഇല്ല സാർ, അറിയണ്ടായതാ. ഓക്കെ, ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് ബി L2. അത് L1 ഉം ഇത് L2 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി എൽ എയും എൽ ബിയും എന്താന്നുള്ള 2 റോട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൽ എയും എൽ ബി എന്തായിരുന്നു? എൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് റോട്ടർ എ ടു ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് അഡ്ജസന്റ് നോഡ് ആണ്. സോ എന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നോഡ് ഇതാണ്. സോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും എൽ എ. വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട. എൽ ബി എന്തായിരുന്നു? ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബി, റോട്ടർ ബി ഫ്രം ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് അഡ്ജസന്റ് നോഡ്, ബിയിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത നോഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ബി. സോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എൽ ബി. ഈ ഡിസ്റ്റൻസസ് കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിയും. ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോപ്പറായി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്നുള്ള കറക്റ്റ്. നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനോ എയും സിയുടെ ഇടയിലാണോ എൽ എയും ബിന്റെ ഇടയിലാണോ എൽ എ, അങ്ങനെ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട. എൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫ്രം റോട്ടർ എ ടു ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് അഡ്ജസന്റ് നോഡ്, അതാണ് എൽ എ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി സിയിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത് 2 നോഡുകളുണ്ട്. സി എന്ന് പറഞ്ഞ റോട്ടർ, ആ 2 നോഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യും. ഒന്ന് LC1, രണ്ടാമത്തത് LC2. ഇത് LC2 ആണ്. ഞാൻ ആ ഫിഗർ കാണിച്ചു ജസ്റ്റ് വരച്ച് കാണിച്ചിരുന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ഈ ലെറ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും ഈ ടെർമിനോൾസ് ഓർത്തുക. എൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത നോഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, എൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത നോഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, LC1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും 2 നോഡ് ഉണ്ടാവും. അതിലൊരു നോഡിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് LC1, മറ്റേത് LC2. കാര്യം 3 റോട്ടർ സിസ്റ്റം വിൽ കണ്ടിന്യൂ. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ 3 റോട്ടർ സിസ്റ്റം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം.
ഓക്കെ, അതിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് അറിയില്ല. വിൽ കണ്ടിന്യൂ ദി 3 rotor system section in the next class. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ സർ. അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങിക്കോ.